Guten Abend, Assad Khair, good evening. It's a great pleasure and honor to be here. It's a great pleasure to share the podium with Hamdi. And I want to thank the organizers for bringing me over, and to you for coming, and some of you from far away, to share with us this very important meeting. It's 5 o'clock Palestine time today, which was 4 o'clock Stuttgart time. An Israeli aeroplane bombed the house in Khan Yunis of a couple sorry. Do you know how? Do you know how? I don't know to put this. Okay. Something good that Germany is not working. Something good. It gives you hope. It gives you hope. I don't know. Yeah, translate. Erstmal die Gelegenheit nutzen, zwischendurch mal kurz zusammenzufassen. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr und bin sehr geehrt, heute Abend hier das Podium insbesondere auch der Campus teilen zu dürfen. Vielen Dank den Organisatoren, dass sie mich hergebracht haben. Vielen Dank, dass ihr und Sie alle hier sind, um gemeinsam an diesen wirklich sehr wichtigen Veranstaltungen teilzunehmen. Heute Morgen 5 Uhr palästinensischer Zeit, 4 Uhr Stuttgarter Zeit, gab es ein Flugzeug, das in Khan Yunis ein Paar angegriffen hat, und er sagte noch, dass mal was in Deutschland auch nicht funktioniert, sollte uns doch Grund zur Hoffnung geben. Yeah. The aeroplane this afternoon hit the house of a couple, 2 doctors, 2 physicians, Hamdi and Ala al-Najjar, who had 10 children. 9 of the children who are all of them are under 12, were killed this afternoon. Only 1 child, Adam, was saved. This will not make the headline in Germany. A very tame attack on Kiev did make the headline. Prisoner exchange between Russia and Ukraine made the headline. An Israeli foreign minister that said that the murder of 2 Israeli diplomats is because of the very tame criticism European politicians had on Israel made the headline in Germany. Ja, wie gesagt, heute Nachmittag um 4 Uhr palästinensischer Zeit, 5 Uhr hiesiger Zeit, dass ein Flugzeug das Haus eines Paares, eines Ärztepaares, Hamdi und Ala al-Najjar, angegriffen hat. Die hatten 10 Kinder, alle unter 12, von denen sind 9 dabei ermordet worden. Nur einer, Adam, konnte gerettet werden. Und dieser Angriff hat natürlich hier keinerlei Schlagzeilen hinterlassen. Stattdessen stand in den Schlagzeilen eine sehr eher lahme und relativ zurückhaltende Angriff von Russland auf Kiew erfolgt sei, dass es einen Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland gegeben habe, und dass der israelische Außenminister sagte, dass die Ermordung von 2 israelischen Diplomaten darauf zurückzuführen sei, dass doch eine relativ lahme Kritik von deutschen Politikern an der israelischen Politik geäußert worden sei. Und das alles hat Schlagzeilen gemacht und das andere eigentlich nicht. And it's a big question, why? Why we are sitting here, and I'm sure all of us would like the government here and governments in Europe and governments in the West to do something, if not after 1 month of genocide, then after 3 months of genocide. If not after 1 year of genocide, then at least after 1.5 years of genocide. And nothing is happening. And it's a very important question to ask, why is Europe silent about a genocide?
wirft die sehr große und wichtige Frage auf, warum? Warum hören wir dazu nichts? Ich bin sicher, dass wir hier alle daran geeint sind, dass wir uns wünschen würden von den europäischen Regierungen, den europäischen Staaten, dass doch, wenn nicht nach einem Monat, so nach 3 Monaten des Genozids, wenn nicht nach einem Jahr, dann nach 1,5 Jahren des Genozids, wenn endlich etwas getan wurde, aber nichts passiert. Und dann ist doch die große, wichtige Frage, warum schweigt Europa angesichts des Genozids? And this is not just a theoretical question. This is not just an intellectual question that we are curious to answer because we are surprised by the silence of Europe. It is an existential question because Europe can, and we should understand this, Europe can stop the genocide tomorrow. Europe has the tools. Every Israeli will tell you. Europe, not the United States. Europe has the tools of making Israel a pariah state tomorrow, with clear sanctions, with clear end to trade. Europe is Israel's biggest trade partner. If European politicians wanted to stop the genocide, if they wanted to save the Al-Najjar family yesterday, and all the other people that Hamdi was talking about, Europe had the power to do it and knowingly refused to use this power. And we have to ask why, even if we think we all know the answer. It's working. I can use this microphone so you don't have to constantly switch places. That's, you know, it's good for me to move. Aber das ist ja nicht nur eine theoretische Frage, weil eine intellektuelle Frage, die wir uns stellen, weil wir einfach neugierig sind und wissen wollen, überrascht sind, warum dieses große Schweigen in Europa herrscht. Und es ist wirklich eine existenzielle Frage, denn Europa, das denke ich, das sollten wir unbedingt verstehen, hätte die Mittel und hätte die Macht, von heute auf morgen den Genozid zu beenden. Es hätte die Macht und die Mittel, und das wissen auch die Israelis, das zu tun. Nicht die USA, sondern Europa hat es in der Hand, von heute auf morgen über Sanktionen dann hier diesen Völkermord zu beenden. Europa ist der wichtigste Handelspartner Israels. Also wenn die europäischen Politikerinnen und Politiker das wollten, dann könnten sie tatsächlich dem ein Ende setzen. Und sie hätten die Mittel und sie hätten die Macht dazu. Und die Frage ist, warum Europa das, obwohl es die Macht dazu hätte, wissentlich verweigert. Und ich denke, auch wenn wir meinen, dass wir alle die Antwort auf diese Frage kennen, ist es doch wichtig, die sich zu stellen. And I think that there are two answers, there are many more than two probably, but two very important ones that we should think about, because maybe if we deal with it again and again and again, we might find even better ways than we already have to change the policies of our governments so that they would stop the next stages of the genocide. Because Israel is not going to stop tomorrow, and it's not going to stop in Gaza, and it's not going to stop in the West Bank, and it's not going to stop in Lebanon, because it's also going to expand itself into Syria. If the world and Europe do not understand it, they are going to wake up in a year and two into a situation that is even worse than the one we are facing today. And what we are facing today is horrific, as we heard from Hamdi. Dazu gibt es aus meiner Sicht zwei wesentliche, wichtige Antworten. Ich meine, es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe anderer Antworten, aber zwei, die ganz besonders herausragend sind, über die wir uns Gedanken machen sollten.
Denn wenn wir das wieder und wieder uns anschauen werden, werden wir vielleicht zu einer besseren Art finden, wie wir tatsächlich noch anders einwirken können auf die Politiken unserer Regierung hier in Europa. Denn eins ist ganz klar, zumindest auf die nächsten Phasen des Genozids einen Einfluss zu nehmen und dem ein Ende zu setzen. Denn eins ist ganz klar, Israel wird nicht morgen damit aufhören, es wird nicht aufhören im Gazastreifen, es wird nicht damit aufhören in der Westbank, es hört auch nicht auf im Libanon und es gibt ja auch ganz klar die Absicht, sich nach Syrien auszudehnen. Und wenn die Welt und Europa das nicht verstehen und da nicht handeln, dann werden wir in 1 oder 2 Jahren plötzlich der Tatsache uns gegenüber sehen, dass wir noch eine viel furchtbarere Situation haben, als die ganz furchtbare und ganz grauenvolle Situation, die wir heute schon haben und die uns Hamid ja gerade sehr eindrucksvoll geschildert hat. So one answer goes back to history. And it goes back to the very origin of the Zionist project. And sometimes when you want to understand why violence and inhumanity reach such a level as we can see it in Gaza today, you have to understand that what you see is a symptom of the violence, not the origin of the violence. So you have to go back to the origins. And for that, you sometimes need historians. Usually, I don't recommend using historians as an historian. But in this case, I would say it is important to learn history, to know the history, and it's not surprising that one of the most important demands of the Israeli propaganda is that we will not talk about the history when we are talking about the situation in Gaza. Eine der Antworten ist, denke ich, dass wir in die Geschichte schauen müssen, dass wir uns zurückbegeben müssen zu den Ursprüngen des zionistischen Projekts. Denn manchmal, wenn man sich hier das ungeheure Ausmaß, zu dem die Gewalt in den Menschen sich inzwischen, in diesem Fall im Gazastreifen, hochgeschraubt hat, wenn wir versuchen wollen, das zu verstehen, dann müssen wir uns bewusst werden, dass es sich dabei eigentlich nur um ein Symptom handelt und eigentlich nicht, dass die Wurzel des Problems sind. Und wir müssen, um das besser zu verstehen, zu den Wurzeln des Problems zurückkehren. Und um das zu verstehen, sind manchmal Historiker dann doch gar nicht so eine schlechte Wahl. Und ich selber als Historiker oft sage, dass wir Historiker gar nicht so oft brauchen, aber in diesem Fall würde ich sagen, wäre es vielleicht doch ganz sinnvoll, einmal auch auf die Historiker zu hören und sich anzuschauen, was historisch passiert ist. Und ein Erfolg der israelischen Propaganda ist eben auch, dass, wenn wir über die momentane Situation in Gaza-Zeiten sprechen, dabei so wenig tatsächlich die historischen Zusammenhänge betrachtet werden. And it begins with the way Europe failed between the late 19th century and up to the Holocaust. Europe failed to deal with its own racism against the Jews of Europe. And that failure led, unfortunately, to very important people in the evangelical Christian movements, among Jewish intellectuals, among imperialists, both in Germany and in Britain, to say, yes, we cannot deal with the racism against the Jews, so let us help the Jews to build a European state at the heart of the Arab world, at the expense of Palestine, and by that we don't have to deal anymore with racism. And of course the result was that they created a racist problem at the heart of the Arab world, and Europe never dealt properly with racism, not only against the Jews, but also against other people, as we know. Zu den Ursprüngen gehört auch, dass Europa
versagt hat, zwischen dem Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Holocaust sich auseinanderzusetzen und zu behandeln, die Frage des Rassismus gegen die Juden in Europa. Und das hat dann leider dazu geführt, dass einflussreiche Persönlichkeiten aus der evangelikalen, christlichen Bewegung, aber auch einflussreiche jüdische Intellektuelle und Imperialisten aus Deutschland, aber auch aus Großbritannien, dann letzten Endes angesichts dieses Versagens der Europäer sich diesem Problem deutlich zu widmen und gesagt haben, na gut, wenn wir das hier in Europa nicht lösen können, dann machen wir das so, dass wir im Herzen der arabischen Welt einen jüdischen Staat einrichten lassen oder auf Kosten Palästinas unseres eigenen Rassismusproblems dann derart entledigen, was natürlich dann dazu geführt hat, dass man im Herzen der arabischen Welt dann ein eigenes Rassismusproblem erneut geschaffen hat. Und letzten Endes hier in Europa aber niemals das Problem des Rassismus nicht nur gegen Jüdinnen und Juden, sondern, wie wir ja sicherlich alle wissen, auch gegen andere Gruppen nicht gelöst haben und nicht angegangen sind. And it was very clear from the very beginning that if this is the solution for the European racism against Jews, this solution can only be implemented by force. You needed force to build it, and you needed force to maintain it. And of course, the people who were chosen, whose land was chosen as the land in which Europe would solve its problem of anti-Jewishness, the people themselves began to resist this idea because it was very clear that the only way that the solution developed was that the Jews were coming out of Europe and the Palestinians have to go out of Palestine. This was the logic that was very clear to those who conceived the idea, to those who began to implement the idea, and for those who tried to sustain the project. We call it settler colonialism now, but even without this academic term, it is not a very complicated story. It's a very clear idea. I don't want you in Europe, and you can do the same to the place to which I'm expelling you or transferring you. And this is something that didn't happen at the age of colonialism, didn't happen in the medieval time. It happened when Europe said after the Second World War, we are building a new world based on human rights, on civil rights. We will build a world where the crimes of the Second World War will never happen again. And 3 years later, such a crime was committed against the Palestinian people in Palestine. Es war von Anfang an ganz klar, dass wenn das die Lösung des europäischen Rassismusproblems gegenüber den Juden sein würde, dass das nur mit Gewalt durchzusetzen, umzusetzen und mit Gewalt zu errichten und mit Gewalt zu erhalten sein würde. Und es war auch den Menschen, aus deren Land das Ganze dann ja stattfinden sollte, deren Land dafür ausgewählt wurde, denen war auch ganz klar, dass wenn Europa sich seines antijüdischen Problems derartig entledigen würde, was das für sie bedeuten würde, dass es nur dazu führen könnte, dass sie dann ihrerseits vertrieben werden würden. Also sie haben dann begonnen, sich dagegen zur Wehr zu setzen, weil es ihnen ganz klar war, dass die Entwicklung dieser Art der Lösung der europäischen Judenfrage, wo die europäischen Länder sich ihrer europäischen Juden entledigen, die dann Europa verlassen müssten, dazu führen musste, zwangsweise, dass die Palästina verlassen mussten. Diese Logik war ganz klar von Anfang an einzusehen. Ohne dieses Prinzip wäre es gar nicht gegangen. Und heutzutage mag man das natürlich Siedlerkolonialismus nennen, aber selbst wenn man diesen akademischen Terminus technicus dafür nicht verwendet, war es von Anfang an, ist es jetzt auch nicht besonders kompliziert, sondern
grundlegende Idee, die dahinter steht, ist ganz, ganz einfach. Dass es eben nur möglich war, in dem Sinne, dass wenn Europa nun sich seiner Juden dahin entledigen würde, dass es dann gleichzeitig dasselbe mit den dort lebenden Menschen vor Ort tun dürfte, wie es ihnen umgekehrt in Europa passiert war. Und das alles fand in einem Zeitalter statt, wo es nicht etwa die Hochzeit des Hitlerkolonialismus mehr war, nicht im tiefsten Mittelalter, sondern nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Europa gesagt hat, wir wollen eine neue Welt schaffen, wo Menschenrechte, Bürgerrechte Geltung verschafft bekommen und wo die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges sich niemals wiederholen werden. Und nur 3 Jahre später wird dieses unglaubliche Verbrechen an den Palästinensern in Palästina begangen. Europe and West Germany in particular, in those days it was West Germany, in 1948 should have pleaded with the Jews of Europe who went to Palestine to come back to Europe, to promise them that there is a new Europe, a Europe of equality, a Europe that doesn't have racism. But instead, what was the message of Western Germany and Europe as a whole? The message was, we support your project of building a Jewish state. We know that you, in the process, expelled half of the Palestinian population. You destroyed half of the Palestinian villages. You committed ethnic cleansing. But we tolerate this crime. We, in fact, absolve you from this crime because it absolves us from dealing with the racism that still is part of our culture. Europa und vor allen Dingen Westdeutschland, also damals noch Westdeutschland, hätten 1948 eigentlich die Juden, die nach Palästina gegangen nochmal anflehen sollen, dass sie zurückkehren nach Europa, hätten ihnen versprechen sollen, dass hier ein neues Europa entstehen würde, das den Werten der Gleichheit und der Bekämpfung des Rassismus verpflichtet sein würde. Aber stattdessen wurde die Botschaft von Europa und vor allen Dingen von Westdeutschland insgesamt ausgesandt, dass wir unterstützen euch bei eurem Projekt des Aufbaus eines jüdischen Staates. Wir wissen sehr wohl, dass in dem Zuge der Errichtung dieses Staates die Hälfte der einheimischen palästinensischen Bevölkerung vertrieben worden ist, die Hälfte der Dörfer der Palästinenserinnen und Palästinenser zerstört worden ist, dass ethnische Säuberung stattgefunden hat. Aber wir tolerieren das. Wir erteilen euch Absolutionen gegenüber diesen Verbrechen, weil das uns umgekehrt hier in Europa der Verantwortung enthebt, uns mit unserem eigenen Rassismus, der hier tief verankert ist, in unserer eigenen Kultur auseinanderzusetzen. And Europe of the 1950s, of the 1960s, and the 1970s, and especially Western Europe, and it doesn't matter whether the left was in government or the right wing was in government, continued to give full support to the State of Israel, even when realizing that the ethnic cleansing of the Palestinian continues, that the oppression of the Palestinian continues, and that it is done not only with the help of the United States, but with the financial, diplomatic, and moral help of Europe. Yeah. Und Europa in den 50ern, 60ern bis in die 70er hinein, insbesondere Westeuropa, und völlig unabhängig davon, ob es sich um linksgerichtete oder rechtsgerichtete Regierungen halten, hat immer weiter die volle Unterstützung dem israelischen Staat zugesichert und geleistet. Voll wissend, dass die ethnische Säuberung weiterging, dass die Unterdrückung der Palästinenser weiterging und nicht nur von Seiten der USA das unterstützt wurde, sondern vor allen Dingen auch von Europa,
finanzielle, diplomatische und moralische Unterstützung dafür geleistet wurde. And it was particularly the social democratic parties in this country, in Western Europe, that were very important for Israel. Because these parties were far more pro-Israelis than the right-wing parties. And that gave the Israelis a sense that those in Europe that are considered, or in Germany, are considered to be the voice of conscience, the voice of moral, are our greatest supporters. It must mean that the progressive people in Europe think that what we do in historical Palestine is morally correct and is part of what Europe wants us to do. Und vor allem die sozialdemokratischen Regierungen in Europa, ganz besonders hier in diesem Land, waren sehr wichtig, für Israel auch das Gefühl zu vermitteln, dass sie eigentlich die stärksten Unterstützer waren Israels und dass sie Israel sehr viel mehr noch unterstützt haben als jegliche rechtsgerichtete Regierung. Und das hat dann den Israelis dann wiederum das Gefühl vermittelt, dass diese eigentlich Stimme des Gewissens und der Moral, so wie sie zumindest gesehen wird in europäischen Kreisen wie Sozialdemokraten, die zu den stärksten Unterstützern Israels gehören, das muss dann beweisen, dass diese progressiven Kräfte und Politikerinnen und Politiker vollkommen damit einverstanden sind, wie wir hier im historischen Palästina vorgehen und dass wir da volle moralische Unterstützung Europas für genießen und dass Europa letzten Endes das möchte, dass wir das so machen. This will explain to you why genuinely people in Israel are surprised that they hear for the first time possible condemnation by some European politicians about the genocide almost 17 months after it started. And this is not a real criticism, this is a very limited criticism, and yet the Israelis say someone is working to pressure these people because this is against history. This is against what we expect of Europe and what we were used to get from Europe, which was unconditional support for the dispossession of Palestine and our dream of creating a Jewish state instead of Palestine. Wenn man sich das vor Augen führt, dann erklärt es vielleicht, warum es tatsächlich unter Israelis ernsthaftes, ganz echtes Erstaunen und Verwunderung darüber gibt, dass es jetzt potenziell zur Verurteilung von einigen wenigen Politikern kommen könnte, nach, sage und schreibe, 17 Monaten eines Genozids von israelischen Handlungen. Also selbst wenn es dabei sich eigentlich noch nicht mal um wirklich echte Kritik und sehr begrenzte Kritik nur handeln würde, aber nichtsdestotrotz löst das bei den Israelis ein sehr großes Erstaunen aus und das heißt dann, da muss doch irgendjemand dahinter stecken, Druck ausüben auf diese Stimmen, was wir aus der Geschichte eigentlich kennen, was wir eigentlich schon erwarten würden, aufgrund dessen, was wir in der Geschichte erlebt haben, ist doch eigentlich, dass Europa voll dahinter gestanden hat, dass diese Enteignung der Palästinenserinnen und Palästinenser stattfindet und dass wir unseren mythischen Traum eines jüdischen Staates statt Palästinas verwirklichen können. This can be a traumatic moment for European politicians, academics, and intellectuals. This is not sanctions on Russia. This is not sanctions on Serbia, sanctions on North Korea. This is sanctions on one of us, an organic part of our culture, of our civilization. So if something is wrong with these people, something is wrong with us. And we thought we corrected it after the Second World War. Das könnte sich tatsächlich als ein traumatischer Moment für Politikerinnen und Politiker, für Intellektuelle, Akademiker hierzulande und in Europa erweisen, denn es geht ja jetzt nicht nur um Sanktionen gegen Russland,
gegen Serbien, gegen Nordkorea, sondern es geht hier um Sanktionen gegen einen von uns. Etwas, was für uns wir als organischen Teil unserer Kultur, unserer Zivilisation bisher betrachtet haben. Und wenn da jetzt auf einmal etwas schief läuft, dann stimmt ja offensichtlich mit uns auch etwas nicht, was wir eigentlich gedacht haben, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gerade gelegt hätten. It's an eye-opener to talk these days to European diplomats in Tel Aviv, because they come from a tradition that Tel Aviv is one of the best ways, one of the best places for a European diplomat to be in, because it's like being in Europe. As if Palestine is not in the Arab world, is not in the Middle East, is not part of the Muslim world, it's part of Europe, because Israel is in Eurovision, Israel is in the European football, Israel is Europe. And that's why it's so good to be in Tel Aviv. They don't talk like this today, because Israel is angry with the European diplomats that they are beginning to divert from the unconditional support that they gave Israel in every step in their project of trying to eliminate the Palestinian people. Only for translation. No. There's... Es eröffnet einem wirklich die Augen, wenn man hört, wie dieser Tag, wenn man mit europäischen Diplomaten in Tel Aviv sich unterhält, die eigentlich in der Tradition groß geworden sind, dass es der beste Platz für einen Diplomaten aus Europa ist, in Tel Aviv zu sein, weil Tel Aviv so europäisch ist und weil das ganze Land so ist wie Europa. Also völlig etwa, dass das in Palästina liegt, dass Palästina im Herzen der arabischen Welt des Nahen Ostens, der islamischen Welt liegt. Und das ist ja auch daran abzulesen, dass Israel selbstverständlich beim Eurovision Song Contest mitmacht und der UEFA mitspielt. Also Israel ist quasi Europa und deswegen ist es so super toll gewesen, dort als Diplomat postiert zu sein. Denn so reden allerdings nicht mehr die Diplomaten heute in Tel Aviv, weil Israel jetzt noch einigermaßen wütend auf sie ist, dass sie beginnen zumindest einmal abzuweichen von dieser bedingungslosen Unterstützung, die bisher Europa Israel in der Umsetzung jedes Schrittes seines Projekts der Eliminierung der Palästinenser zukommen lassen. The events in Gaza opened this question, as it opened other questions, with this heavy price paid for the Palestinians, by Palestinians for opening this question. But we have opened the questions. Can Europe, or someone who belongs to Europe, commit a genocide again after the Second World War? The answer is yes. Is universal law that Europe built without consulting anyone else after 1948 really universal? Is international justice really international? All these questions were opened up by the horrific tragedy in Gaza. Nobody talked about them before. So in a way, it gives us some hope that actually what we should discuss with the politicians of Europe is not only what kind of policy they should take towards Israel, but they should look inside and think about what they would call European values, Western values, international law, international morality, because what had happened in Gaza in the last 2 years, and more importantly, the European silence about what happened in Gaza in the last 2 years, doesn't say only something about Israel. It says something about Europe that should disturb every European that believes that his own existence, his own moral values are being seriously challenged and not respected by his or her own politicians. Die Ereignisse in Gaza haben zumindest diese Fragen einmal aufgeworfen, natürlich zu einem ungeheuren
Preis für die Palästinenserinnen und Palästinenser, aber Sie haben immerhin diese Fragen aufgeworfen. Zuvor ist die Frage, kann Europa oder zumindest jemand, der als zu Europa zugehörig wahrgenommen wird, heutzutage nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal einen Völkermord derart verüben? Die Antwort ist ja. Und auch Fragen, wie sind die universellen Werte, das universelle System, das nach 1948 eingeführt wurde, wirklich so universell? Gelten sie wirklich für alle? Auch die internationale Gerichtsbarkeit, das Völkerrecht, das eigentlich ohne andere zu konsultieren von Europa einseitig eingeführt wurde. Nach dieser grauenvollen Tragödie, inwieweit haben sie überhaupt noch Geltung? Und zumindest dadurch, dass all diese Fragen auf Kosten der Palästinenserinnen und Palästinenser in dieser grauenvollen Tragödie einmal aufgeworfen wurden, zumindest gibt es eine gewisse Hoffnung, dass, wenn wir mit Politikerinnen und Politikern sprechen, mit denen diskutieren, auch darüber sprechen müssen, nicht so sehr, welche Politiken jetzt gegenüber Israel gefahren werden müssen, sondern dass es vielleicht zu einer Art Introspektion führt, zu einer Innenschau auf die eigenen, wie die sie nennen würden, europäischen oder westlichen Werte, was eigentlich das Völkerrecht ist und was es mit dieser ganzen Moral eigentlich noch auf sich hat. Denn nach 2 Jahren von den Ereignissen in Gaza, sehr viel wichtiger als das, was eigentlich vor Ort passiert ist, hier in dem Fall noch des europäischen Schweigens gegenüber dem, was in Gaza bisher passiert ist, nicht nur die Frage aufgeworfen wird, was ist mit Israel, sondern wie stehen wir als Europäerinnen und Europäer, wie kann jeder Einzelne, der daran vielleicht eigentlich glaubt, dass es hier moralische Werte gibt, die eigentlich verteidigt werden sollten, und man erlebt, dass sie eben von den Politikerinnen und Politikern nicht mehr repräsentiert und nicht mehr respektiert und nicht mehr geschützt werden. Das sind die eigentlichen Fragen. And the problem is not going to go away because I think even some European politicians understand there is no hope for a change within the Israeli Jewish society. What usually kept European politicians in a position of safety was to say, you know, this is Netanyahu, this is the right wing, there is a peace camp in Israel, there will be elections, there will be a different kind of government. You remember Yitzhak Rabin and so on. They understand, because you only have to be 5 minutes in Israel to understand it. There is no hope for a change in the Israeli policy towards the Palestinians. Let's digest it. Let's understand it. All the internal debates, and there are internal debates in Israel. There is a fight in Israel, no doubt. And Netanyahu can lose. It's also possible. But nothing of that is relevant to the Israeli policy towards the Palestinians, a policy that began in 1948 and continues today to try and have as much of historical Palestine as possible with as few Palestinians in it as possible. I think they're beginning to understand that this is the future that Europe will have to decide how to deal with. No more this fabrication of the only democracy in the Middle East, and therefore when you have the full government, there will be a better government, there are very nice people in Israel as well, and so on. And of course in Germany, you cannot say that a Jewish majority in Israel is doing terrible things, so that even is another filter or buffer that does not allow proper it doesn't. This whole notion that you are dealing with supposedly a state that represents the Jewish victims over history, and therefore you cannot condemn it, even if you know what it is doing. Hopefully this kind of, I would say, shield that does not allow politicians to take genuine positions that they may believe in,
is probably not going to hold water, is not going to stick, as more and more people in Europe would understand that what you see in Israel of 2025 is what you're going to see in Israel in 2026, in 2027, in 2028, in 2029. Don't develop hopes for a different kind of Israel. In fact, be prepared for even a worse version of the kind of Israel that you see today. Und das Problem wird dann nicht von selber jetzt auch irgendwie sich erledigen oder verschwinden, denn einige Politiker in Europa zumindest haben jetzt auch nicht mehr die Hoffnung, dass sich in Israel als jüdischer Gesellschaft irgendetwas ändern wird. Also diese Sicherheit gibt es einfach nicht mehr so, dass in der Vergangenheit konnte man sich immer noch darauf berufen, dass man weiß, es ist Netanyahu, das ist die Rechte und dann gibt es Wahlen und dann wird sich etwas ändern, dann gibt es die Friedensbewegung und dann kommt eine neue Regierung, also jetzt Rabin und all das. Und zumindest beginnt man jetzt zu verstehen, und das ist ja auch nicht so schwierig, weil man nicht nur 5 Minuten in Israel sein muss, um das zu verstehen, dass es keine Hoffnung gibt, dass es zumindest in der Haltung und der Politik Israels gegenüber den Palästinensern sich irgendetwas Wesentliches ändern wird. Ja, natürlich, es gibt in Israel interne Debatten, es gibt einen großen Kampf innergesellschaftlich. Natürlich kann auch Netanyahu verlieren und so, aber nichtsdestotrotz wird es nicht dazu führen, dass sich an der Haltung und der Politik Israels gegenüber den Palästinensern, die ja schon von Anfang an, von 1948 so gefahren wird, irgendetwas ändern wird, wo es darum geht, so viel wie möglich des historischen Palästinas mit so wenig wie möglich der historischen Bevölkerung Palästinas sich unter den Nagel zu reißen. Und ich denke, zumindest gibt es jetzt da den Beginn eines Verständnisses dafür, dass die Zukunft nicht anders aussehen wird in Israel als bisher. Dass es in Europa auch nicht mehr diese Kunstkonstrukt dieses immer Redens von, Israel ist die einzige Demokratie im Nahen Osten und deswegen wird sich da etwas ändern, dann werden Wahlen stattfinden, dann kommt jemand anders an. Es ist insbesondere auch in Deutschland, dass man ja dann erst recht nicht sagen darf, dass es ein jüdischer Staat hier irgendwelche Verbrechen begeht, also dieser Filter und dieser Puffer, kam die Frage auf, ob vielleicht der Mossad mit dem Mikrofon in seine Hand im Spiel gehabt haben könnte in dem Moment. Also diese Vorstellung, dass eben ein Staat, der die Opfer der Geschichte sozusagen repräsentiert, dass man den natürlich niemals verurteilen darf, auch wenn man voll und ganz bei Bewusstsein weiß, was er eigentlich verbricht. Also diese Hoffnung, dass ist zumindest da, dass dieser Schutzschild zumindest von einigen Politikern jetzt mittlerweile gesehen wird, dass er nicht mehr genutzt werden kann, also dass das nicht mehr länger dicht hält und dass immer mehr Europäerinnen und Europäer verstehen, dass Israel von 2025 auch 2026, 2027, 2028 immer noch dasselbe sein wird und dass es keine Hoffnung entwickeln sollte, dass es eben einfach ein anderes Israel dann kommen würde und dass man da eben keine Veränderung in der Hinsicht zu erwarten hat. Das gibt eine gewisse Hoffnung. So that's one explanation, and the second one is shorter. The first explanation is that Europe is facing an Israel that it cannot really support on any level of morality, international law, or human rights. And we're waiting to see how long will the silence continue now that the reality has been exposed in such a clear way. What is very, very clear is that Europe is not anymore in the position that it likes to be, which is to offer mediation, to offer its help for Arabs and Jews to meet, to talk together, this European generosity of bringing Arabs and Jews together. Arabs and Jews together in either. This is not the historical role of Europe. The historical role of Europe is now to defend the Palestinians. Nothing less and nothing more. That's the only role of Europe.
Das ist die eine Erklärung, die andere Erklärung ist deutlich kürzer. Europa sieht sich damit konfrontiert, ein Israel, das es nicht mehr länger wirklich unterstützen kann, auf entweder der moralischen, noch auf der Ebene des Völkerrechts, noch auf der Ebene der Menschenrechte. Und wir müssen einfach nur noch ein bisschen abwarten, wie lange es wohl dauern wird, bis das in der Realität ankommt, was die Realität sich schon so klar gezeigt hat, dass sie jetzt offen zur Schau stellen wird, dass Europa eben auch sich dessen klar wird, dass es nicht mehr länger die Rolle spielen kann, wie es immer so gerne für sich in Anspruch nimmt, dass man ein bisschen vermittelt zwischen Arabern und Juden und dann ganz großzügig eben diese Vermittlerrolle einnimmt. Das ist aber nicht die historische Rolle, die Europa zu spielen hat, sondern dass Europas einzige historische Rolle ist, dass es die Palästinenserinnen und Palästinenser vertritt und sich derer annimmt und sie verteidigt, nicht mehr und nicht weniger. But the second reason our politicians are silent is because of the level of our politicians. And that is something serious. Whatever is the reason, we have in this particular period of the last probably 5 years or so, one of the worst kind of, put it this way, differently. I don't think we remember in history such a low level of politicians as we have seen in the last 5 years, particularly in Europe. Of course I'm generalizing, and if there are any politicians here, I don't talk about you. I know that you are not as bad as I think your colleagues are. But it's something to do with capitalism. It's something to do with television. Something to do with internet. Something to do with connection between money and politics. Let's not go into it. What is important is the end result, the product. The product is self-centered politicians who care more about their careers than about the problems of the people that they are supposed to represent. Schlicht und einfach das unglaublich niedrige Niveau der Politikerinnen und Politiker heutzutage. Dieses Schweigen eben auch, dass wir in den letzten 5 Jahren, würde ich sagen, etwa in dieser Zeit die schlechteste Art von Politikern und Politikern vielleicht gesehen haben, oder ich möchte es vielleicht anders ausdrücken, dass ich mich an keinen Zeitpunkt in der Geschichte erinnern kann, wo man ein so unglaublich gesunkenes, niedriges Niveau bei den Politikern und Politikern erlebt hat, wie in den letzten 5 Jahren, vor allem in Europa. Und ich denke, das ist nicht ganz klar, woran das unbedingt liegt, aber wenn wir natürlich jetzt Politiker und Politiker unter uns sein sollten im Publikum, dann meine ich natürlich nicht die, aber sind natürlich nicht alle schlecht, aber ich spreche dann von ihren Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht liegt es am Kapitalismus, vielleicht liegt es am Fernsehen, Internet, vielleicht auch an der Verknüpfung zwischen Geld und Politik. Ich möchte da jetzt vielleicht nicht im Einzelnen weiter darauf eingehen, aber was viel wichtiger ist, dass wir als Endergebnis eben unglaublich selbstbezogene Politikerinnen und Politiker haben, die sich ausschließlich für ihre eigene Karriere interessieren und nicht für die Probleme der Menschen, die sie eigentlich vertreten sollen. So you can understand that in Germany, as long as politicians would think that being called anti-Semitic is not good for their political career, there's nothing you can do to change their behavior. However, if we will succeed in telling them that supporting Israel is bad for their career, we might have a chance of changing German policy. Dementsprechend können Sie dann sicherlich nachvollziehen, dass
deutsche Politiker und Politiker, solange sie noch denken, dass eben potenziell als Antisemit beschimpft zu werden, natürlich letzten Endes ihrer politischen Karriere schaden, würden sie sicherlich auch nicht ihr Verhalten ändern werden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es schaffen können, dann dazu zu bringen, dass deren potenzielle Unterstützung für Israel schlecht für ihre Karriere ist, dann haben wir doch vielleicht eine Chance, deren Verhalten zu ändern. And I will end by saying that it is really about the essence of politics in many ways. The more politics here in the West, in the Arab world, in other parts of the world, the more politics would be based on moral values, on real problems of people, on moral foreign policy, the more this would happen, even if the change would be small and not revolutionary, the more we are bringing Palestine closer to liberation and freedom. The more we are losing in the battle against immoral politics here in the Arab world, in South America. It doesn't matter whether it's democracies, non-democracies. If we lose the struggle for moral politics and we are not able to replace immoral politicians with leaders who care about our concerns and our values, the more we are distancing the Palestinians from full freedom and the end of genocide and ethnic cleansing. So working, and with this I will end, working for other cases of injustice in this country and in the world is working for justice in Palestine. And there is a connection between our ability to build again the idea of international justice, which we have lost, and international morality, which we have undermined, not only for the sake of Palestine, for the sake of fighting global warming, global poverty, global immigration. All these things are connected because Gaza has proved to us, the case of Gaza has proved to us, that we don't have a system of universal values in the world. We have a very biased, very fabricated system of justice that allows certain countries to do what other countries are not allowed to do. And this is very important to understand when people ask you, but you know, Gaza is not the only place where criminal policies happen. Why are you, that's a common response you get for a lot of people who support Israel. Why are you focusing Israel? Why are you singling out Israel? There's so many other bad places. The reason is, we do this. We do this. What happens? We do it because the case of Palestine and Israel shows us the hypocrisy, the double talk, the exceptionalism that does not allow us to deal properly with the other issues. We're not saying, we never said that there are no problems of human rights in the Arab world. We never said that there are no problems of human rights in the Americas. We always said that if you want the world to be responsible for immorality wherever it happens, you cannot have exceptional cases. You cannot have a special club of people who are allowed to genocide, who are allowed to ethnically cleansing, and are allowed to have an apartheid and still being called the only democracy in the Middle East and part of the civilized world. This is not going to work, and this will change and has to change, but it has to change quick and soon so that we can stop the genocide and the oppression of the Palestinians. Thank you very much.
damit werde ich abschließend zu dem Punkt kommen, dass es da eigentlich die Essenz und den Kern dessen, was Politik, was moralische Werte, was unsere weltweite Ordnung und überall auf der Welt eigentlich bedeutet, was unsere moralischen und echten Werte und Probleme sind. Und je mehr wir uns widmen können, was moralische Werte und echte Probleme auch der Bevölkerung sind und dass das in der Politik noch wiedergespiegelt wird, dann umso mehr können wir in Palästina Befreiung und letztendlich Freiheit erringen. Und je weniger wir das schaffen können und je mehr wir den Kampf verlieren gegen unmoralische Politiker und unmoralische Politik, sei es hier in Europa, in der arabischen Welt oder in Amerika und nicht wirkliche Demokratie, umso weiter werden wir davon wegkommen, auch andere Werte und andere Anliegen, die uns am Herzen liegen, voranzubringen. Nur das kann uns letzten Endes den Palästinensern helfen, vollkommene Freiheit zu erlangen und eine echte Gerechtigkeit zu schaffen. Und denn das hängt alles zusammen, also eigentlich diese ganzen anderen Anliegen sind nicht völlig abgetrennt von Gerechtigkeit für Palästina. Das hängt auch zusammen mit der Art, wie Staatsführung und Führer der politischen Welt letzten Endes noch das Interesse hier verloren haben. Es geht nicht nur eben, das ist nicht abzutrennen davon. Und nur dann, wenn wir eben auch in diesen Fällen Gerechtigkeit und für Palästina erreichen, können wir uns auch in ähnlichen Formen auch anderen weltweiten Problemen wie dem Klimawandel, der Armut und der Migration widmen. All das ist miteinander verknüpft und letzten Endes, was wir in Gaza erleben, das stellt uns universelle Werte auf den Prüfstand. Es geht natürlich darum auf die Frage, wie einseitig da eben universelle Werte dann auch vorangetrieben werden. Dieses Konstrukt, dass nur bestimmte Länder letzten Endes solche Dinge verbrechen dürfen und andere dann wiederum nicht. Dass eben, warum das ausgerechnet Israel sein sollte. Also, es gibt eben keinen Grund, warum das dort so sein sollte. Und letzten Endes, ja, die Frage eben auch, warum wir immer wieder darauf insistieren, dass eigentlich bestimmte Menschen oder Länder in der Welt das dürfen und manche dann eben, obwohl sie einen Genozid verüben, obwohl sie ethnische Säuberung und Apartheid vorantreiben, dass ihnen gestattet wird, letzten Endes dann immer noch zum Club der zivilisierten Welt und der europäischen Werte gehören. Das muss sich ändern, das wird sich ändern, aber es sollte sich schnell und möglichst bald ändern, damit dem laufenden Genozid und der Unterdrückung der Palästinenser ein Ende gesetzt werden kann. Vielen Dank.